Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Assalamualaikum, khabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, baik. Khabar baik. To start our class for this morning, I will show you one video. Let's watch this video. Okay class, what do you feel when you watch the video just now? Okay, I read comment first. Naim terkejut. Ada yang tak nak balik college? Saya anti-vet. Saya emotion. Wah, so many comments. Saya positif media. Okay. Okay class, see the slide, pembantahan untuk pulang ke college matrikulasi berikatan kes COVID-19 yang meningkat. Is it this information is true? Okay, anyone can explain to me or can search any accurate information about this article? Okay, Faik, maklumat ini tidak sahih. Ya, so jika kita menerima apa sahaja maklumat, kita mesti pastikan bahawa maklumat itu adalah dari sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Okay, let's proceed with next information. Is it this information is correct? Can we straight away forward this message to all of our friends, or we have to check the accurate of this information first? Yes, Wafi. Oh, information ni betul, tetapi kita mesti baca daripada sumber yang sahih. Syafiq. Betul, benda ni berlaku madam, tetapi dah diviralkan dia jadi lain. Ya, betul. Yes, that will be happen if we just forward inaccurate information. So it will make readers confused. Okay, anybody want to give an example how to get correct and accurate information from the internet? Yes, Naim, it's true. We can get accurate information from the official websites such as Daily News and others website. Okay, so based on this figure, what is the relationship between this figure and our college? Beli barang dekat Shopee. Apa fenomena? Iya, betul tu. So, nanti bila duduk di college, untuk post barang dan juga terima barang, pastikan anda menulis alamat yang betul supaya sampai ke tangan anda. Okay, based on our discussion just now, actually what is the topic that we will proceed this morning? Yes, the topic for this morning is Internet Protocol Address. Okay, so to get an accurate information, we have searched through official website. And to get an accurate location of each computer on network, we have to identify the Internet Protocol Address. Why do we need an address? Or why do we need IP address? As the internet relies on an addressing system, much like the postal service, to send data to a computer or devices at a specific destination. Alright, let's discuss our tutorial for this morning, the internet address. Untuk 2.6, okay, at the end of this lesson, okay, students should be able to identify basic structure of Ipv4 and Ipv6 address. Okay, kenapa perlu ada address? Seperti mana yang Naim dah cakap tadi, why address is very important. Kalau barang tu mesti sampai pada kita. Dan for internet address, kita ada two types, Ipv4 and Ipv6. Okay, and then you have to describe why Ipv6 is used instead of Ipv4. And then what is the purpose of IP address and what is a relationship between IP address and domain name. Okay.
So this is the definition for internet address, or kita boleh panggil dia internet protocol address or IP address. IP stand for internet protocol. Okay, so what is the definition? It's a sequence of numbers and uniquely identify location. Bila address mesti location, tapi for internet address is location for each computer or devices connected to the internet or any other network. Okay. Okay, why do we need IP address? Sama juga, kenapa kita perlu tulis alamat pada barang yang kita nak hantar? Addressing system. Okay, sama juga seperti postal service, which is send data to a computer or devices at the specific location. We have two standard of IP address, okay, Ipv4 and Ipv6. Okay, so look at the difference between these two types of IP address. We have Ipv4, which is, this is the first version of IP address, and Ipv6 is a new version of IP address. And then Ipv4 use 32 bits, but Ipv6 use 128 bits. That's why Ipv6 can provide more IP address. Okay, it have more capabilities. So if the question asks you to describe what is Ipv4, so the answer is here. Okay, this is the answer how to define Ipv4, and this is the answer how to define Ipv6. But if the question asks you to differentiate between these two types of Ipv4 and Ipv6, this is also the answer, same answer. Definition, purpose, and differentiate. Okay. So look at this definition. For Ipv4, we have four group. Okay. So for example, we have four group 1, 2, 3, and 4. Okay. And then for group Ipv6, we have 8 group. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya block kat situ. Okay. For Ipv4, range value is between 0 to 255 and separate by dot. So you can fill in the value, any other value, as long as range is between 0 to 255. So let's say I just write 121, 21, 54, 253. Okay, and separate by dot. So this is we call Ipv4 address. For columns, range value for each group is 0 to 255 and separate by dot. Okay, and for Ipv6, 8 group separate by colon, double dot. Oh sorry, where is my slide? Okay, so double dot, separate by double dot. Okay, then hexadecimal number, which is each group we have 4-digit number. Let's say 1, 2, 4, A, B, C, D, F, A, B, 1, 2, 9, 9, 1, A, F, F, E, D, A, B, C, D, E, F, P pula dah, D, C, 1, 4. So this is an example of Ipv6. Okay. For Ipv6, there are the 3 group, which is to identify the network and identify the specific computer. So the first group, the first 3 groups is to identify the network, and then last group is to identify the specific location. Okay. But for Ipv6, kita ada global phrase 6 to identify the network, and then kita ada subnet, kita ada interface ID. Okay. So are you clear what's the difference between these two types of Ipv4 and Ipv6? Can you give me another example of Ipv4 and Ipv6? Can you write in call message? One example for Ipv4 and one example of Ipv6. Okay, every student please write down another example of Ipv4 and Ipv6. Okay, thank you Luqman Iqbal. Baru banyak masuk. Luqman Iqbal, Ipv4. Yes, correct. Okay, correct. Ada 4 groups separate by dot and range value is between 0 to 255. Naim,
Yes, good, correct. We have 4 columns separate by dot and range is from 0 to 255. Okay, any other example for IPv4? And I also need an example of IPv6. Okay, Naim, IPv6. Okay, good. First, second, third, satu, dua. Okay, cukup ke 8 ni? Macam 7 je. Okay, ada 7 group je Naim. Okay, Naim edit, add another one more group. Saya kira macam 7. Dia ada 8 kan? Okay, Wafi. Okay. Wafi punya 1, 2, 3. Okay, Wafi punya betul tepat sekali. Naim punya tadi value betul, cuma tak cukup 1 je. Nina Atika. Okay, Nina Atika. Apa mistake dekat Nina punya? Ada sikit je mistake. Value betul tapi formatting. Formatting ada 2. Ada 2 yang mistake dekat situ. Boleh siapa-siapa bagi feedback ataupun Nina boleh nampak apa kesilapan dia. Okay, Naim. Yes, sekarang betul dah Naim. Thank you. Syahira Natasha. Syahira Natasha betul. Very good. Okay, siapa boleh bagi feedback value instead? Betul ada double dot. Betul Nina. And then ada one more thing. One more thing dekat second group. Ada 3 values saja kena add on another one more value. Okay, Nina boleh copy and edit balik. Tak cukup lagi 1 digit. Betul Naim, betul. Okay, very good. You dah boleh bezakan. Okay, this is an example of IPv4 which is the first 3 group for network address and last group is specific computer or devices. IPv6 kita ada global prefix, kita ada subnet and interface ID. But normally untuk exam, dia hanya minta example saja. Okay. Sorry, Madam tersend. Oh, I see. Okay. Thank you, Nina. Okay, this is an example of reserved IP address. Sometimes the question asks you to give an example of reserved IP address. We have 3 types of reserved IP address. We have default network, we have IP address for network broadcast, and private network. Sometimes exam question, they ask you generally give one example of reserved IP address. So you can choose either one. If the question asks you to give a specific reverse IP address, for example, state reserved IP address for private network. So you have to remember, you have to give this answer only. Okay. Okay, next, domain name. Domain name is a text version of IP address. Okay, first is identify the types of internet server. Okay, every domain name contains of top level domain, TLD, which is last section of the domain name. Okay, it is used to identify the types of an organization. Okay, for example, this is an example of domain name. So example of domain name, kmpk.matric.edu.my. Okay, yang dekat sini lah kita panggil dia TLD. Okay, iaitu GTLD. GTLD ni generic untuk tunjukkan kita punya type of an organization. Okay, ini KMPK ni, apakah dia punya IP address? Katakan 3.8.100.5.250. So sebenarnya IP address ini, bila kita search menggunakan IP address, dia still lagi akan pergi kepada kmpk.matric.edu.my. Tapi kita tak faham the meaning of IP address ni, what it stand for, what types of web page. Tapi kalau kita refer domain name kmpk.matric.edu.my, yes, kita boleh faham this is website untuk matric. That's why adanya domain name, which is domain name is a text version of an IP address. Okay, ini contoh lagi satu, google.com. Okay, so .com ini adalah GTLD. Okay, next, domain name. Domain name, we have 2 types of domain name. We have DNS and then we have DNS server. Okay, that is the difference. So tengok betul-betul dalam soalan exam dia minta DNS or DNS server because it have different function, which is for DNS is used to store domain names and corresponding IP address, but for DNS server is an internet server associated with an internet access provider and translate domain name into its associated IP address. Okay, so domain name tu yang tadi.
Contoh KMPK tadi kan, dia akan translate kepada apa dia punya IP address. Macam tu. Okay, relationship. So macam mana nak jawab kalau soalan tu minta define, describe or state relationship IP address is to domain name, ataupun what is the relationship between IP address and domain name. So you boleh cara nak jawab. First thing, you bagi dulu definition IP address is a sequence of numbers uniquely identify the specific location for computers on network or internet. Bagi dulu definition apa itu IP address, dan kemudian you proceed dengan and domain name is a text version of an IP address. Okay, so akan dapat 2 markah biasanya. 1 markah iaitu definition untuk IP address, second mark untuk domain name. Okay, so this is an example. Okay, this is IP address and this is a text version for IP address. Text version of IP address kita panggil dia domain name. Okay, dia membawa maksud yang sama. Yang ini IP address ini juga refer kepada www.google.com. Cuma kita panggil this is a text version of IP address. Okay. So kita ada 2 tadi, kita dah sebut tadi. GTLD ini untuk organization, CCTLD this is for country. Okay, contoh dia. Kalau GTLD, kalau you nampak .com, maksudnya dia nak untuk commercial. Pastikan ada dot dekat depan. Sometimes dalam soalan exam, Masya Allah, pen saya jatuh pula. Dalam soalan exam dia akan cakap state GTLD for military organisation. So kalau military organisation, you akan buat .mil. Begitu juga kalau untuk business, .biz, ada .net.edu. Okay. Seterusnya untuk CCTLD for country code. Okay, kalau CCTLD for country code. Kalau ada .my untuk Malaysia, .ca Canada, TH untuk Thailand, AU untuk Australia, KR untuk Korea. Okay. So ini contoh dia soalan. Kita ambil satu contoh. Identify whether the following IPv4, so ini IPv4 is valid or invalid. 1 mark untuk jawapan yang ni and justify another 1 more mark. Boleh tak korang jawab soalan ini? Sila komen dekat chat ataupun boleh juga nak cakap secara mic. Adakah dia valid or invalid and justify your answer. Kita tunggu jawapan dulu. Invalid. Okey, 1 markah invalid. Markah yang kedua, thank you Lokman Iqbal. Ada lagi tak? Okay, so kalau invalid apa dia punya justify? Invalid because over the range. Okay, which apa kita kata? Which value over the range? Okay, lagi cara jawapan kita cari lagi. Yes, Lokman Iqbal lagi. Because the third column is more than 255. Betul. So jawapan yang tepat, kita gabungkan Lokman punya jawapan dan juga Syahira Natasha punya jawapan. Contoh, jawapan dia adalah invalid because the third column is more than 255, which is over the range. Okay, ataupun kita juga boleh cakap bahawa range for IPv4 is between 0 to 255. Okay, boleh dapat jawapan ni. Okay, sekarang Meda nak minta korang tuliskan jawapan. Minta beberapa orang tulis lah sebab ini bukti bahawa macam korang dah faham lah. Okay, apa yang nak tulis what is the difference? What is state the relationship between IP address and domain name? Sila komenkan jawapan anda. IP address and domain name. Okay, itu last question dan last untuk kita punya topik 2.6. Lepas ni saya akan tambung terus 2.5. Okay. Boleh komen dulu. What is the relationship between IP address and domain name? Minta 2-3 orang untuk komen yang itu. Saya akan pergi kepada 2.5.
yang berkaitan dengan okay. Okey, minta komen dulu. Kita ada 2 topik je lagi. Dua topik ni pun tak banyak dah. Domain name is the text version of IP address. Okay. But before that, kita kena bagi dulu definition untuk apa itu IP address and then follow by jawapan yang diberi oleh Faid Daniel. Okay, minta lagi 2-3 orang untuk typekan jawapan anda. Ada naziran, audit sekolah ada situ kan. Okay. IP address untuk Puteri Aisyah. Betul. Okay. Puteri Aisyah punya jawapan paling tepat sekali iaitu bagi definition untuk IP address and then kemudian kita relatekan apa itu relationship between IP address and domain name. Okay. Masuk. Okay. Jadi sekarang apa yang you all kena buat adalah saya akan type dekat sini buat tutorial 2.4, 2.5 dan juga 2.6. Begitu juga dengan pasya by topik. Okey, buat dua perkara ini. Sekejap saya nak buka kelas skip dulu. Untuk petang nanti saya akan ada meet session dengan korang pukul 2, tepat pukul 2 ataupun 2.15 lah, mungkin solat kan tengah hari. 2.15 saya akan meet korang lebih kurang 30 minit untuk jika ada soal jawab untuk assignment. Siapa yang nak minta saya semak ke apa pukul 2.15. So nanti yang Adam punya saya akan respon lagi sekali petang nanti. Okay Adam, 2.15 terus masuk. Siapa yang masuk dulu, share dulu korang punya screen, saya akan semak dulu. Petang nanti lebih kepada 2.15 until 2.45 untuk assignment. And then kemudian saya akan tinggalkan korang. Korang buatlah pasya by topik dan juga tutorial. Nanti saya akan share jawapan Okay. Tutorial 2.5, 2.6 saya akan bagi sekarang untuk awak buat. Kelas yang dah siap. Okay, ada 2 kelas dah buat ni. Saya akan assign untuk korang Copy link. Okay, saya akan assign di group kelas. Ini untuk tutor 2.5 and 2.6. Okay. Dan dekat slide depan nanti jap. Saya tambah slide depan jap Okay, saya akan tambah slide depan lah untuk 2.4. So saya akan tambah. Nanti awak snap je jawapan, masuk je dekat 2.4 Saya tak tahu berapa page. Okay. So depan ni 2.4 dulu. Awak snap jawapan dah masuk kan. Rasanya 4 page cukup kot. Okay. Saya tulis dulu Tutor 2.4 jawab dekat buku tutorial, snap dah masuk kan. Okay, tutorial 2.4. Jawab dekat sini, nanti slide yang ke berapa tadi?
slide yang kelima untuk 2.5 dan juga 2.6. Okay, clear? Bukan banyak sangat 4 page ni. Rasa 3 pun 2.4 ada satu page je, madam. satu je. Okay, kita delete sebabnya takut nanti pening pula. Okay, saya delete dulu. Saya tinggalkan 2 page lah. Okay. So, saya tinggalkan 2 page. Duplicate pula dah. Astaghfirullahalazim. Dah kena delete lagi sekali. Delete. Okay, yes. So, tolong lengkapkan sama-sama. Delete saya akan semak, okay. Saya akan semak mungkin lewat petang nanti kot saya baru semak. Tapi korang jawab dulu. Jangan ada ruang kosong. Okay, supaya bila betul-betul boleh semak. Jangan media pula kena isi jawapan. Okay, so ini untuk tutur. Saya edit balik. 2.4. 2.4. Okay. Assign. Copy. Okay, mana tadi korang? Saya akan share, betul kan? Ctrl V. Okay. Tutor 2.4. 2.5. 2.6. Okay, ini satu. Ini untuk tutor. Lepas tu kita akan buat pasir. Pasir, mana pasir Okay, pasir kita dah buat dah actually hari tu. Sambung je. F3T12. Ada tak kita buat? F3T12. Ada, F3T12 tak ada lagi. Tak masuk lagi. Saya belum discuss lagi dengan korang. Jadi saya akan assign kelas lain dah buat dah ni. Jadi korang cuba lengkapkan. Buat bersama-sama. Okay, jangan pelajar yang sama je buat. Mungkin ketua kelas ke ataupun Naim kepala leader mungkin boleh assign. Siapa nak buat pasir, siapa nak buat tutor by topic. Boleh assign supaya benda ni boleh cepat siap. Okay, so kita pula lah pada ketua kelas ataupun kepala leader untuk arrange. Ketua dan kepala leader discuss, arrange siapa bagi nama, siapa yang akan buat untuk pasir by topic, siapa yang akan buat untuk tutorial supaya cepat sikit siap. Okay, buat tutor sikit je, pasir by topic yang banyak. Jadi boleh agihkan lah. Okay. Ini untuk pasir. Pasir by topic. Okay, pasir by topic untuk 2 point berapa nanti awak tengoklah. Dan pastikan kedua-dua ni lock masuk nama F3T12. Jangan masuk nama personal kedua-dua ni. Dua-dua ni masuk dengan lock nama F3T12 sahaja. Okey, clear tak? Clear tak? Clear, madam. Ada apa-apa soalan? Clear. Okay, so madam akan stop kat sini dulu. Kalau korang free, terus buat kedua-dua tugasan tadi. Okay, so mungkin ketua kelas dan kepala leader boleh assign nama dulu. Lepas tu buat kerja masing-masing. Kita jumpa lagi petang nanti 2:15 sesi meet. Okay, untuk assignment. Siapa-siapa nak tanya soalan assignment petang nanti 2:15 hingga 2:45. Kalau siapa-siapa yang tak ada apa-apa masalah assignment, tak perlu masuk meet pun tak apa. Terus proceed dengan tutorial dan juga pasir tadi. Madam akan semak dalam pukul 5 ataupun malam nanti madam akan semak jawapan korang. Okay, tapi pastikan lengkap dah semua. Saya amanahkan ketua dan kepala leader untuk cek sama ada kedua-dua tugasan ini dah berisi jawapan ataupun belum. Okay, pastikan semua dah berisi jawapan. Walaupun jawapan tu salah ke betul tak kisah. Yang penting lengkap untuk saya semak. Okay. So, terima kasih atas kerjasama semua. Okay, so before we end our class, let's play the game to evaluate either you can answer the question based on the topic that we already discussed just now, which is IP address. Okay, let's play the game. So, saya minta semua orang sila klik link di ruangan chat itu. Okay, so kita dah ada player Adam dah masuk. Mana player-player lain? 11 player. Okay, so saya akan mulakan permainan sekarang. Okay, let's race. Okay, nampaknya Syahira dan Mina mendahului permainan. Fawaz cepat kejar. Wan kejar. Siapa yang kena bom tu? Syahira dah kena bom.
Macam mana nak tutup benda? Ui, Syahira dah jam dah ke situ. 1K, apa berlaku dekat sana 1K? Okey, siapa yang akan sampai ke garisan penamat? Adam, what happened to you Adam? Okey Tan, go 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 go. Siapa pula kena bom tu? Okey, Faik mula mengejar Lokman. Apa berlaku? Naim sudah makin mara ke hadapan, bersaing sengit dengan Adriana. Ada 4 player masih lagi mendapat markah kosong. Tan sudah kena bom. Okey. Congrats, semua dah habis bermain. Tempat pertama telah jatuh kepada Adriana dan tempat kedua Naim, tempat ketiga Putri. Tahniah kepada semua player-player. Komen lagi apa yang you rasa, you nak main lagi ke tidak. Easy. Okay, soalan senang tapi boleh. Okay, class. I can feel that everyone really enjoy to play this game. So we will play again in next class. Okay? Madam akan stop dekat sini dulu. Kita jumpa lagi petang nanti. Okay? Thank you so much. Bye. Okay. It's good. Ina, thank you so much. Thank you. Semua yang onkan kamera anda. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye, Azwan. Okay, sama-sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama-sama. Bye. Thank you, madam. Iya. Thank you. Terima kasih, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam, Iya.